Okay. Hi everyone. In this session, we are going to learn about the polymorphism in C Sharp. In last session, we completed the inheritance, and we already know about how we can inherit one class from base class. Okay. So that is for single inheritance, multi-level inheritance, and hierarchical inheritance. We already learn about. There was also uh, yeah, single, multi-level, multiple, and hierarchical. There is also one more that is hybrid. Hybrid means the combination of hierarchical and the multiple. Okay, but that is nothing, not a type of inheritance. That is something you can create your own. No problem. But these are the standard types in inheritance available in C Sharp. Next one is polymorphism. What is polymorphism? So polymorphism is a technique in a C Sharp where you can use the same entity for multiple purposes. Okay. So by using the polymorphism, you can call one same function to different types in order to different running the different business logic. Okay. Or we can say poly means many. Okay. And form means same implementation or same thing you can use for multiple purposes. Okay. So that is called as polymorphism. And in the polymorphism, we are having two types of polymorphism. One is dynamic polymorphism, one is static polymorphism. Okay, there are two types of polymorphism, dynamic and static. Let me write here only. Dynamic polymorphism and then static polymorphism. Okay, but in the dynamic polymorphism, we can change the run object, child class object runtime. And in static polymorphism, we are having method overloading and method overriding. Okay, these two things we are having in a static polymorphism, and in dynamic polymorphism we can change the object runtime whenever it needed. Okay, so that is dynamic polymorphism. So we will have an example for dynamic as well as static. So let's start with the static polymorphism first. So in the static polymorphism we are having method overloading. So what is method overloading? Okay, if you want a definition or any theoretical material for polymorphism, I will send you that. No problem. Okay. So polymorphism म्हणजे काय की एकाच व्यक्तीने केलेले मल्टिपल कामं. जसं की आपल्याला घरात आई असते, राईट? तर आई काय काय काम करू शकते? आई एक पत्नी आहे, त्याच्यानंतर अ, आई आहे, त्याच्यानंतर घरातली कामं करते, हाउसवाईफ पण आहे. ठीक आहे. म्हणजे एकच व्यक्ती मल्टिपल कामं करते, राईट? सो दॅट इज कॉल्ड एज पॉलिमॉर्फिझम. म्हणजे वन वन थिंग we can reuse in multiple purposes. ओके, जसं की आपला मोबाईल असेल. ओके, एक एक्झाम्पल घ्या. त्याच्याने आपण फोन लावू शकतो, गाणे बघू शकतो, त्याच्यानंतर व्हिडिओज बघू शकतो, त्याच्यानंतर त्याच्यावरती आपण अभ्यास करू शकतो. ठीक आहे, गेम्स खेळू शकतो. सो ओन्ली वन थिंग आहे आणि त्याचे आपल्याला डिफरंट डिफरंट युसेज आहेत. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड एज पॉलिमॉर्फिझम. तसंच आता मेथड ओव्हरलोडिंग. आता मेथड ओव्हरलोडिंग म्हणजे काय? हे एक स्टॅटिक पॉलिमॉर्फिझम आहे. स्टॅटिक मीन्स प्रोग्राम कंपाईल करायच्या अगोदरच आपण त्याला वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या वेने कसं यूज करू शकतो ते डिफाईन करू शकतो. दॅट इज कॉल्ड एज स्टॅटिक पॉलिमॉर्फिझम. डायनॅमिक मीन्स प्रोग्राम रन झाल्यानंतर आफ्टर रनिंग द प्रोग्राम हाऊ वी कॅन यूज दॅट same thing for multiple purposes. Static means before running the program, how we can use that. We need to define that. So in the static, there is method overloading. Let's take an example of overloading. Now, let's say, let me just close all the classes. Okay. And just removing everything from the main class also. Okay. Now we do not have any class here. I'm just going to write one arithmetic class. Okay. Let's say in the math folder. Do we have math class? Okay. Already have that. In the math class, I wanted to add one method. So one method which will help me to do the addition operation. So let's say public static void and then addition नावाची मेथड आहे. ओके. addition integer a
comma integer b. So this method will help you to do the addition of two different variable a and b. So let's write something on the console. A प्लस बी. ओके. ए प्लस बी ने काय होणार, दोन व्हेरिएबलचे ऍडिशन होणार. त्या ठिकाणी आपण असं मेसेज पण लिहू शकतो, ऍडिशन इज इक्वल टू. ओके, ऍडिशन ऑफ ए अँड बी इज ए प्लस बी. जे काही ऑपरेशन असेल, जे काही त्यांचं एक्सप्रेशन असेल, त्याची व्हॅल्यू या ठिकाणी प्रिंट होणार अशा पद्धतीने. ओके. सो या ठिकाणी आपण दोन गोष्टी केल्या, इथे स्ट्रिंग कॉन्कॅटेनेशन अँड स्ट्रिंग ऍडिशन ॲट ऑपरेशन. ओके, बघा ऍडिशन हे स्टॅटिक टेक्स्ट आहे, हे स्टॅटिक स्टेक आणि याचं जे काही आउटपुट येणार ते दोघांना आपण कॉन्कॅट केलं. आणि या प्लस ऑपरेटरमुळे काय होणार, इकडे पण इंटिजर व्हेरिएबल आहे, राईट साईडला पण इंटिजर व्हेरिएबल आहे, म्हणून त्यांची ऍडिशन होणार, ऍडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होणार. ठीक आहे. सो वी हॅव जस्ट राईट वन फंक्शन विच विल हेल्प अस टू do the addition of two variables, right? So how we can call this function? It is in math class. So math class is static. I'm just removing that class static. Okay, we can keep that or you can remove that, no problem. I will show both the examples. So I have removed the static keyword here because our main focus is to understand the method overloading, not the static keyword. So that's why just remove that. Now I came back to the program.cs file. In the program class, if I wanted to use addition method, what I need to do? First of all, I need to create an object. Because why object? Because that class is not static. If it is a static, then we can access this method by using the class name only. But this time this is not a static, so that's why I'm just creating an object of that class. Class name is math. So m is equal to new math. Okay, this is how we can create an object. Now I wanted to call the addition method. So how I can do that? M dot addition of 5 comma 10. What will be the output? So very first time our program will come to the main method. We'll create an object of the math class and then we'll call this method, that is addition. Okay, inside this method we will just make the addition of two variables which we pass as a parameter. First parameter is 5, second parameter is 10, then eventually output will be 15. Okay, 10 plus 5, 15. Addition is 15. So let's check an output. Okay, there is an error. What is the error? Dog, animal, name. So name class has this property. Small n, right? So we are using capital N here. Why we are getting error in this class? Because this class is a part of our current program, current project. So that's why we need to make sure there is no errors available. Okay, it is failed again. Why failed? Check the error. Inconsistent. What was the error? Inconsistent accessibility. Base class animal is less accessible than the dog class. Dog class has a public and then parent class has the internal. So that's the problem. So let's make it public. Now build it. Okay, still fail. Why? Because in the tiger class we are using capital N. Make it small n. Build again. Again fail because circle class is using math.py and math is no longer static. So as it is no longer static, we need to create an object. So let's do one thing. Make it static, py variable, right? Build it. Now it is succeeded. So in your program, if you are getting some errors, this is how you can just address them. Okay. How you can do that? There is an error list available and there is an output window. Okay. How to build? Control Shift B. This way you can build the whole project, entire solution. Okay. In our solution, we are having too many classes available. There was a problem in different classes, not in a math class, not in a math class. Okay. So just go to the error list, click on the error. It will just jump on the place where it is actually throwing the exception or error. And then you can just address that by looking at the error message. Okay. So let's forget about everything. Now focus on the method overloading. If I go to the program class,
Here I have created an object of math class, and if I go to the math class, there we have created one method that is called as addition. The job of this method is to make the addition of two variables, whatever parameters we are passing from here. Okay, so output should be 15. So I'm just running the program by pressing the F5 button. Here you can see addition is equal to 15. Okay, great. Now this we already know. We can create a class, we can create a method, we can pass the parameters, we can print those parameters by doing some operation. We already know that. Now the scenario is I wanted to use this addition method, but I wanted to pass some fractional number like 5.5, 10.2. If I pass the fractional number, then this method will return error. What is the error? Cannot convert double to integer. What is the error here? Cannot convert double to integer. So in this case, why it is throwing this error? Because this addition function can only accept integer as a parameter, not double. But we are trying to send double as a parameter. Okay, we cannot ask our user to send integer value only. If he has a value in a fractional number, then why not he can't send that? Okay, he should be able to send fractional number as well as integer number, right? So how we can achieve this? So two ways we can do one thing: addition of int, addition of double, like that we can do that. But why int and why double? Our underlying implementation should not have logics on the basis of the data type. Okay, we should have only one method which will take double as well as integer. Okay, so whenever I will do m dot addition, if I send double, it should accept that those parameter. If I send integer, it should also accept those parameter. So how we can achieve that? So in this case, we wanted to keep our method name same, but parameter list can be different. That is called as method overloading. Okay, what is method overloading? Method overloading means we can have a method with the same name but different parameter list in the same class. Okay, if someone asks you in an interview or anywhere after joining the job, if they ask you what is method overloading, you can confidently say that in a method overloading is a concept where we can have a same method with the same name in the same class but different parameter list. Okay, so the and what is the advantages of using method overloading? Because we can have a method with same name, but we can pass any type of parameters on the basis of parameter list, on the basis of polymorphism of that method. Okay, so this is static polymorphism. Now you can see I am having a addition method with integer a, integer b, which can accept these two parameters and make the addition. In the same class, I can copy paste the same method with the same name. Only parameter list will be different like this: double a, double b. This way you can have a same method with the same name. Parameter list is different. Underlying implementation is also same. Okay, and now you can see there is no error here. You can pass 5.5, 10 plus 2, sorry, 10.2. You can also pass 5 and 10. So you are, as a developer, let's say this, you do not have an access of this math class. Okay, this class designed by C#, let's assume we do not have an access of modifying this code, but as a developer we are just using the class developed by C#. Okay, in that case you are not aware about any polymorphism, but you can use this addition method for integer parameters, and you can use the same method for the double parameters. This case you don't have to worry about why it is accepting integer as well as double. It is nothing but just a static polymorphism, that is method overloading. So in a math class you can have a addition method with the same name which can accept integer parameter, another addition method which can accept double parameter. Got it? Now if I run this program, you can see addition is 15, addition is 15.7. So first method did the addition of integer values, second method did the addition of double values.
And if you see here as a programmer, we don't have to worry about any other method name. If I want to do the addition, then you don't have to call different method. Addition of integer, you don't have to call the different method. Addition of float, you don't have to call the different method. You can just call the same method with the different parameter values. Okay, this is called as method overloading. Still, if anyone has doubt, I will explain in Marathi for next 5 minutes. ओके. ओके. सो या ठिकाणी बघा काय आहे, आपण एक मॅथ नावाचा क्लास आहे. त्या मॅथ नावाच्या क्लासमध्ये एक ॲडिशन नावाची मेथड लिहिली होती, राइट? ती मेथड काय करते? फक्त इंटिजर व्हॅल्यूज ॲक्सेप्ट करते, डबल नाही. मग जर असं असेल, तर मग आपल्याला व्हाईल कॉलिंग द ॲडिशन मेथड इफ यू जर तुम्हाला डबल पॅरामीटर्स, डबल ॲज अ व्हॅल्यूज पास करायचे असतील, ओके, तर मग ते एरर देते. बट तुम्हाला डबल व्हॅल्यू पास करण्यासाठी वेगळे कोणते मेथडचं नाव कॉल करायला लागू नये, म्हणून तुम्हाला सी शार्पने मेथड ओव्हरलोडिंग हा कन्सेप्ट दिलाय. मेथड ओव्हरलोडिंग म्हणजे काय? तुम्ही स्टिल त्याच मेथडला कॉल करा. त्याचं नाव तेच असेल. बट यू कॅन तुम्ही वेगळे पॅरामीटर्स पास करू शकतात. वेगळ्या व्हॅल्यूज पास करू शकतात. ओके. जर हे फीचर अवेलेबल नसतं ना सी शार्पमध्ये पॉलिमॉर्फिझम का म्हणतोय? एकच मेथड 2 कामं करते बघा. मी जसं तुम्हाला सुरुवातीला एक्झाम्पल देतो. आपली आई काय करते? घरातली कामं करते, आपल्याला शाळेत सोडून देते, त्याच्यानंतर आपल्याला स्वयंपाक बनवून देते, ठीक आहे. घर झाडपूस करून घेते. मग एकच व्यक्ती मल्टिपल कामं करते. तसंच एक्झाम्पल इथं आहे. एकच फंक्शन आहे ॲडिशन नावाचं, ते मल्टिपल कामं करते. या ठिकाणी आपण त्या फंक्शनला इंटिजरचे पॅरामीटर पास करू शकतो आणि त्याच फंक्शनला फ्लोटमध्ये पॅरामीटर पास करू शकतो. का? कारण की स्टॅटिक पॉलिमॉर्फिझम, मेथड ओव्हरलोडिंग. आता हे कशामुळे अचीव्ह झालं? Just because of we are having a same method in a same method with the same name, but different parameter in the same class. Okay, again English. एकाच मेथडचं नाव आहे एका क्लासमध्ये, नाव सेम असेल, सारखं असेल आणि त्याच्या पॅरामीटरची लिस्ट वेगवेगळी असेल आणि एकाच क्लासमध्ये ते दोघं असतील. मग जर असं असेल, तर मॅथ नावाच्या क्लासमध्ये ॲडिशन नावाच्या अशा 2 मेथड आहेत, की एक मेथड आपल्याला इंटिजर पॅरामीटर घेते, दुसरी मेथड आपल्याला फ्लोटमध्ये पॅरामीटर घेते. मग याचा फायदा काय झाला? याचा फायदा असा झाला, ज्यावेळेस तुम्हाला इंटिजरची व्हॅल्यूची ॲडिशन करायची असेल, त्यावेळेस तुम्हाला अशी कोणती मेथड वेगळी लक्षात ठेवायची गरज नाहीये, की बाबा इंटिजरची मला ॲडिशन करायची असेल, तर मग काहीतरी मेथडचं नाव असं असेल, ॲडिशन ऑफ इंट, ॲडिशन ऑफ डबल, असं तुम्हाला 2 वेगवेगळ्या मेथड लिहायचं काम नाही. हे काय झालं, एंड युजरला जो मॅथ नावाचा क्लास वापरेल, आपला क्लास जो वापरेल, त्याच्यासाठी हे हेडेकचं काम झालं ना, की इंटिजर असेल तर मला हे कॉल करावं लागतं, डबल असेल तर हे कॉल करावं लागतं. दोघं मेथड लक्षात ठेवावं लागतात. पण जर मेथड ओव्हरलोडिंग जर असेल, तर आपला फायदाच आहे ॲज अ एंड युजर, एंड डेव्हलपर, की मला काही 2 मेथड लक्षात ठेवायची गरज नाही. मी फक्त ॲडिशन मेथडच कॉल करणार, पण मी पॅरामीटर वेगवेगळे पाठवणार. सो दॅट इज कॉल्ड एज पॉलिमॉर्फिझम. वन फंक्शन विल हेल्प यू टू डू द ॲडिशन ऑफ 2 डिफरंट डेटा टाइप्स. समजलं? एकच फंक्शन आहे ॲडिशन नावाचं. हे आपल्याला 2 वेगवेगळ्या डेटा टाइपची ॲडिशन करून द्यायचं काम करते. आणि वी कॅन जस्ट अचीव्ह दिस जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिमॉर्फिझम. ओके. पॉलिमॉर्फिझम आहे म्हणून आपण हे अचीव्ह करू शकलो. ओके. साध्य करू शकलो. का? कारण की आपण एका क्लासमध्ये सेम नेमने 2 मेथड लिहू शकतो आणि त्याच्यामध्ये पॅरामीटर लिस्ट वेगळी टाकू शकतो. सो दिस इज युअर स्टॅटिक पॉलिमॉर्फिझम. वी कॅन कॉल इट ॲज अ मेथड ओव्हरलोडिंग. एनी क्वेश्चन सो फार? एनी क्वेश्चन, क्वेरीज, कन्सर्न? आहेत का सर्वजण जागेवर? येस हो सर. समजलंय मेथड ओव्हरलोडिंग सगळ्यांना नक्की? हो सर. ओके. मेथड ओव्हरलोडिंग म्हणजे काय मग? हे बघा खूप सोपा कन्सेप्ट आहे. इंटरव्ह्यूमध्ये 99.9% विचारला जातो हा प्रश्न. ओके. ज्यांनी आतापर्यंत .NETचे इंटरव्ह्यू दिले असतील ना, त्यांना माहिती असेल. पहिले म्हणजे ते विचारतात व्हॉट इज पॉलिमॉर्फिझम? तर सांगायचं की पॉलिमॉर्फिझम इज अ वे इन अ सी शार्प टू यूज वन एंटिटी फॉर मल्टिपल पर्पजेस. ओके. पॉलिमॉर्फ. ओके. वन एंटिटी मेनी फॉर्म. वन एंटिटी म्हणजे काय? फंक्शन. समजा आपल्या केसमध्ये फंक्शन आहे. फंक्शन इज वन ऑफ द एंटिटी. व्हेरिएबल इज वन अनदर एंटिटी. कन्स्ट्रक्टर इज अनदर एंटिटी. ओके. सो addition is a function, right? Function is an entity. So we can use one entity
इन मेनी फॉर्म. मेनी फॉर्म म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारे. ओके. त्याच्या नावाचं सगळं दडलंय. त्याच्यामुळे तुम्हाला असं आठवण ठेवायची गरज नाही. वन एंटिटी मेनी फॉर्म. ओके. पॉली मीन्स मेनी. ओके. फॉर्म. पॉलिमॉर्फिझम. वन एंटिटी मेनी फॉर्म. सो एक एंटिटी आहे त्याचे वेगवेगळे फायदे आपण आपल्याकडे आहेत. म्हणजे काय, ॲडिशन नावाची एंटिटी आहे त्याचे दोन वेगळे फायदे. इंटिजरचे ॲडिशन करू शकतो, डबलचे ॲडिशन करू शकतो. मग त्यांना सांगायचं की वी आर हॅव्हिंग अ टू टाइप्स ऑफ पॉलिमॉर्फिझम, स्टॅटिक पॉलिमॉर्फिझम, डायनॅमिक पॉलिमॉर्फिझम. आपण आता स्टॅटिक शिकतोय. स्टॅटिकमध्ये पण पहिला टॉपिक शिकतोय तो म्हणजे मेथड ओव्हरलोडिंग. ओके. सो स्टॅटिक पॉलिमॉर्फिझम मीन्स मेथड ओव्हरलोडिंग अँड ओव्हररायडिंग which we can achieve before compiling the program. Dynamic polymorphism means we can change the object runtime. That is dynamic polymorphism. And static means we can write the logic compile time. ओके. दॅट इज स्टॅटिक पॉलिमॉर्फिझम. कंपाईल टाइम मध्ये दोन गोष्टी, मेथड ओव्हरलोडिंग, मेथड ओव्हररायडिंग. मेथड ओव्हरलोडिंग म्हणजे काय, एकाच क्लासमध्ये एकाच नावाच्या दोन मेथड असू शकतात, बट त्यांची पॅरामीटर लिस्ट ही वेगळी असली पाहिजे. जर तुम्ही पॅरामीटर लिस्ट जर सेम ठेवली अशा पद्धतीने तर काय होणार, या ठिकाणी तुम्हाला एरर देणार की बाबा याच पॅरामीटर लिस्टची अजून एक मेथड ऑलरेडी आहे, तर वाय यू वॉन्ट टू क्रिएट अनदर मेथड विथ सेम नेम अँड सेम पॅरामीटर लिस्ट. सेम नेम सेम पॅरामीटर लिस्ट टाकली की दॅट इज नॉट अ स्टॅटिक पॉलिमॉर्फिझम, दॅट इज नॉट अ मेथड ओव्हरलोडिंग. कारण की कंपायलर कन्फ्यूज होईल. काय कन्फ्यूज होणार की जर कोणी ॲडिशन नावाची मेथड कॉल केली तर मग मी ह्या मेथडला कॉल द्यायचा की ह्या मेथडला कॉल द्यायचा, आपला कंपायलर कन्फ्यूज होणार. कंपायलर म्हणजे कोण, जो आपला प्रोग्राम रीड करतो आणि मशीन रिडेबल लँग्वेजमध्ये कन्वर्ट करतो, तो त्याला कंपायलर असं म्हटलं जातं. ओके. मग कंपायलर काय कन्फ्यूज होतोय की मी याला कॉल देऊ की याला कॉल देऊ, याला म्हणतात ॲम्बिग्युटी एरर. ॲम्बिगियस मॅच एक्सप्रेशन, ॲम्बिग्युटी. ओके. ॲम्बिग्युटी एरर म्हणजे काय की कंपायलर कन्फ्यूज झाला, त्याला दोन अशा गोष्टी सापडल्या की त्याला समजत नाही की पहिल्या फंक्शनला कॉल द्यायचं की दुसऱ्या फंक्शनला कॉल द्यायचं, बिकॉज त्यांचं नाव पण सेम आहे, त्यांची पॅरामीटर लिस्ट पण सेम आहे. सो दॅट इज ॲम्बिग्युटी एरर एक्सेप्शन. मग जर आपण त्याची पॅरामीटर लिस्ट समजा चेंज केली, या ठिकाणी मी डबल केलं, ओके, असं केलं, असं केलं, असं केलं तर कंपायलर कन्फ्यूज होणार आहे का, नाही होणार. कारण की ज्यावेळेस आपण ॲडिशन मेथड कॉल करतोय आणि त्याला म्हणतोय इंटिजर ए इंटिजर बी, इंटिजर व्हॅल्यू पाठवले, तर कंपायलर F12 बटन दाबा, कंपायलर कुठे गेला बघा, तो गेला या फंक्शनला. कारण की तो क्लिअर झाला आता की मला इंटिजर ए नावाची मेथड एकच आहे ह्या पूर्ण क्लासमध्ये, ती म्हणजे ही, आणि याला कॉल द्या. कशावरून, कारण की तुम्ही इंटिजरच्या व्हॅल्यू पास केल्यात, होल नंबर पास केलाय. या ठिकाणी F12 दाबा, कुठे गेला तो, या ठिकाणी आला बघा. इथं का आला, कारण की आपण तिथून फ्रॅक्शनल नंबर पास केलेत. सो फ्रॅक्शनल नंबर म्हणजे डबल डेटा टाईप. जर आपण तसं केलं असेल तर ह्या पूर्ण क्लासमध्ये ॲडिशन नावाची मेथड तर दोन आहेत, पण डबल व्हॅल्यू घेणारी एकच मेथड आहे. समजलं. सो दॅट इज कॉल्ड एज, वी आर कॉलिंग दिस ॲडिशन मेथड ॲज अ सेकंड पॅरामीटर, ॲज अ सेकंड मेथड. So this is your function overloading. Now let's learn about the function. फंक्शन ओव्हरलोडिंग म्हणा किंवा फंक्शन ओव्हररायडिंग, मेथड ओव्हरलोडिंग म्हणा, एकच आहे. ठीक आहे. आता लेट्स लर्न अबाउट मेथड ओव्हररायडिंग. लेट मी स्टॉप द रेकॉर्डिंग अँड स्टार्ट इट अगेन.